group, akabiina bwe kajja ng'akaakubba bantu when a group comes and it wants to, mukazi wattu gwakasookeramu n'oteekamu obusente bwo. and you put your money in it. Is that the point? Okitegeddeko. Clap for it. Kikubire engalo ez'amaanyi oba A okitegedde. big round of applause to that. Yeah? Buno obubiina bino obujja nga bwa kibbi These fake projects which come and bukuweerera baana. for fraud, that they want to pay school fees, sponsor kids. Baana so simanyi sponsor. We're going to sponsor your kids. Abalala ne batandika ne bajja ne kajja nga kakuwola ssente oteekayo ssente simanyi n'oleeta ne munno n'oleeta ne munno. You bring a friend after some Obwo obubiina bina gwe gwe those bukuukirako. fake groups, they reach you of all people. They reach you first. Era okakana ng'okayingidde. You end up entering it. You are round of maybe you are oli round y'ebizibu. You are a center of problems. Kadiru akagenda okubba era akagenda okubba ssente That's era going to fraud you of your money. kagukira ku ggwe. It comes directly to you. Omusajja omuyaayi agukira ku ggwe. If a man who is a thug, he starts with you. Omusajja omwavu agukira ku ggwe. A poor man, he starts with you. Ogenda kweganga mulamu bwo Basically, you find that in your life, tolifuna mukisa it's hard for you to get a blessing ogufuna omusajja of getting a man akulabirira. that can take good care of you. Kati kyenjagala ofune Now, olwaleero that is what I want you to receive today. and sometimes you can osobola n'okwematiza mutima noga You maybe can convince yourself and say, Osanga, God created me to be like that. Katonda yantonda kubeera bwentyo kubeera nakyeyombekedde. Buli musajja ajja gy'oli Every man that comes to you, obusente bwo your money bwe yeetaaga. is the one is in need of. Omusajja eyandikuwadde The man who would have put money ate aba into ayagala busente you, bwo. instead he wants to detooth you. Kati ekyo kiki? Now what is Eyo that? nsimbu Is that a oba blessing daimon? or it's a demon, a bad one? Ky'olowooza nti kiwaba What you think that happened to you, kyandiba nga si kye kituufu. it might not be the right one. Ky'olowooza nti walwala kansa w'onnabaana What you think that you have kyandiba nga si cancer kituufu. of the uterus, it might not be right. Newankubadde kompyuta yekikugamba Much as the computer diagnosed that, naye ffe katugende maaso n'okusaba. let us continue with Ffe prayer. tugoba diamond, And as we chase the ffe tugoba demons, ddogo, as we chase the witchcraft, ffe tugoba muteego. as we chase the yoke, don't worry, Nja kuyita. be patient, I'll Ffe call you. tugoba muteego. As we chase the yoke, Kye nnina okugoba nkimanyi. I know what I have to chase. Bano baali balowooza nsimbu. These ones were thinking of epilepsy. Yesu ye n'amanya ky'alina okugoba. Jesus knew something Ekizibu else ekyo okuvaawo. for that problem to go away. Abaana bo balwala Your children fall sick. tebava ku bitanda They are always admitted in naye mmanyi hospitals. nti nnina okugoba. I know what exactly Nina I okugoba have to olwombe chase. lw'omukazi oyo I have eyayingira to chase makaago. that terrible illness of that woman that interfered with your marriage. Abaana bwe mwava mu nda ya maama The children, as you came from your mother's womb, mubonaabona you suffer a lot. mubonaabona You suffer a lot. era muyinza n'okulowooza And you can even nti think oba Katonda yatutonda that maybe bw'ati. God created us like this. Temufumbirwa, You don't get married. tebawasa, You don't marry. temufuna mirimu, You don't get jobs. muzunga You're buzunzi, just wandering around. muzunga buzunzi. You just wander around the Kiki world. kye nnina okugoba? What do I have to chase? Lwe lumbe lw'omukazi It is that woman, muka kitammwe your stepmother, olwawasibwa the one which was married, ne luloga abaana and mwenna. had bewitched all the children from your mother's womb.
ye teyagoba nsimbu, He did not chase epilepsy. yagoba diamond. Rather, he chased a demon. Sigenda goba mabanja, I'm not going to chase debts. ngenda goba ddogeri I'm going galeeta. to chase the witchcraft that brings those debts. Sigenda goba kidibo, I'm not going to chase rejection. ngenda goba eddogo I'm eryakolebwa going to chase the witchcraft which was gwe done obutafumbirwa. for you not to be married. Do you know that Okimanyi nti you can look this side osobola okutunula side eno and this side, n'okyuka n'otunula at side this eno side, n'okyuka n'otunula side eri osobola okutunula eside n'eside zonna, n'otunula wonna wonna, n'onoonya omuntu and you look for gw'olinako empalana someone you have a grudge against or a Nga grudge tomulaba. with, and there's nobody. era n'ogamunoga nti naye kati ate nze You even say now me. tewali mulogo teri ddogo, There's no witchcraft. No witch can bewitch me. kati andoga yandibadde Now, annanga what ki? would a person have against me, for example? naye But bwe weetunuulira once you look at yourself, sente ezizo your money tezirina mukisa. has no blessing at all. Kati kiki ekyo? Now, what do we call that? Sente ezizo Your money, ne bw'ozikwata even if you get it like now, zikugwako it vanishes nga tolina ky'ozikozeemu. without you doing something sensible in it. Sente ezizo Your money tezirina mukisa. has no blessing. Sente ezizo Your money tezirinywera mu ngalo zo. cannot stay firm in your palms. Tezirinywera mu ngalo. It can never stay in your palms. Tolikwata sente nti ogula akapuloti You ngaako. can't get money and say, let me buy a piece of land. Sente ezizo oluzikwata Your money, the moment you get it, ebizibu ne biyingirawo. problems start coming in one at a time. School fees, landlord, School biki fees, landlord, children are sick. Now the ne bank loan, zigwawo awo. and the money just vanishes like that. Ate mwana wange abamu olina omukono. And my child, some of you have a hand. Olina omukono You oguzifuna. have a hand of getting money. Okuzifuna kwo ozifuna. It's true, you get the money. N'okwata akakadde. You get $1 million. Naye olina omukono omubi. You have a bad hand. Ne bw'okwata miliyoni ya sente Even if you get $1 million shillings, tesobola kuzibya lunaku. it cannot end a day. Okwata emitwalo 10, You get 100,000 emitwalo 5 or 500,000. within 1 hour. Naye musaawa emu bweti. 1 hour. Musaawa emu bweti. Basikubuuza nga n'ekikumi tolina. They ask you for it, you don't even have a coin that you can show. Naye ate nga bw'otunula side ne side. But once you look at this side and this side, you Weebuuza ani andoga. ask yourself, who can bewitch me? Naye ng'ebijja bikutuukako. But things that come occurring to you, Bimala bumaze okukakasa nti they oli are muloge. just enough to prove to you that you are bewitched. Tuli mu miracle moment. We are in the miracle moment. Tuli mu kiseera eky'ebyamagero. Ate nkya tutandika conference. Tomorrow we are beginning our conference. Enough is enough. God bless you. Mukama akwenye omukisa. Kitegeeza Which means waliwo ekizibu there is a problem somewhere. ekyetaaga okugobebwa. There's a problem that needs to be chased. Odda neyo ne weekaza oli musajja You be mugagga. there, you're a rich man, and when you're talking with your peers, Wakola sente zo. you made your money, yes. Naye buli olukya But every day, olaba nga weeyongera okukkirira. you see you are going downwards. Waliwo ekikusika There is something pulling you okudda ku zero. to collapse. Kati gwe mu kifo ky'okwerwanako Now, instead of you fighting for your life, ojja osisinkane Musumba Yiga so that you come and meet Pastor Yiga, oba olwokubiri oba olwokuna oba either on olwomukaaga, Tuesday or Thursday or Saturday, okyali mugumya mutwe you're weekaza. there hardening your head and you're Naye ng'eno okkirira pretending while you are going down the drain.
bw'okaculatinga sente z'olina mu dduuka bw'obalirira how much money you have in the shop, n'obala n'abakuwa ebintu sente ze and you look bakubanja at the people you trade from, how much you owe, olabira ddala nga tokyalina you kapito see that you no longer have capital at all. okitegedde bulungi Have you understood it? otunulira edduuka You look at a shop, otunuulira ebyobugagga by'olina olina n'amayumba the properties you have, you even oli ku have abs ondaba kati houses. You're on ABS, you're watching me right now. naye bw'okaculatinga amabanja agakuli mu bulago But bw'obalirira the debts that you have around your neck, ne property z'olina plus ebyobugaga nga ne that you have, bw'ozitunda n'ozimalawo even if you sell them and you finish them up, tezikyasobola kukiriyalinga amabanja they g'olina cannot cover the debts you have. kati ekyo kiki Now, what should we call that? jjukira Remember, kati nkujjukiza now I'm reminding you, jjukira ekirooto remember the dream kye waloota that you dreamt ng'olaba ozzeeyo ku ssomero while you were seeing yourself going back erya to purayimale gye your wasomeranga primary school in the village where you used to go to. ng'oli mukyalo ewammwe In the village where you used to go ku to. kasomero gye At wasomeranga the primary school where you used to go for studies. kyali kitegeeza ki What was it meaning? What was, the ekirooto meaning? ekyo lowooza What was the meaning of that dream, if you're to think about it? ekirooto ekyo That dream, wali otuddeawo n'okirowoozaako have you ever sat down and thought of it? wakiroota You dreamt it. ng'oli mu kyalo You were in the village. otudde ne baganda bo You're sitting with your brothers and muli sisters mu kulya mmere and you were eating food. wakiroota You dreamt it ng'okudde enkumbi oli mu kulima while you had a hoe and you were digging. ekirooto ekyo That dream, kyali kitegeeza ki what was its meaning? ekirooto ekyo kye waloota That dream you got ng'oyambadde ne yunifoomu while you were in your primary uniform, ogenda ku ssomero going to school. kirooto ekyo That dream, kyali kitegeeza what ki did it mean? ebintu ebimu bitutuukako Certain things occur to us. n'okitwala for granted N'okitwalira awo, n'okireka awo bw'oti. abamu n'ogamba birooto we bityo Others you say, dreams. naye like that." wavadde mu ssomero But you left school a very long time ago, myaka kumpi 2 like 20 years ago. abamu myaka 3 Others 30 years ago. wavadde ku ssomero You left primary long ago. toddanga nawe nti oba olirowoozeeko Never been there and you start even thinking naye about lwaki wali weebase how come when you were asleep, n'oloota ekirooto you got a dream ng'ozeeyo ekyabadaaza while you had gone back to Chabadaza primary school. era ekirooto ekyo And that dream, kyali kitegeeza ki what do you think it meant? tolowooza nti waliwo omwoyo ogukusika Don't you think there's a spirit that's pulling you? gukusika Keeps pulling you. gukusika Keeps pulling you. oddeyo ku ziro Such you go odde mu backwards. kyalo You go back to the village. zikubira eddala oba kitegedde Clap them if at all you've got it. ekirooto ekyo That dream, kyali kitegeeza ki what was its meaning? waloota ekirooto You had a dream ng'oli mu kulya ennyama while you were eating meat. era wiiki eno okutandika n'enkya This week, starting tomorrow, buli muntu gula ekitabo everyone buy a book. kinteera emitwe tuwo buli ku makya Put it under your pillow. wandikamu buli kirooto kyogenda Every morning you write a dream that you will have got. okuloota buli kirooto kyoloota kiwandiike Whatever dream you get, you write it down. oba olina okujja nakyo You have to come with it.
okuva lwa kiroota And from the time you had that dream, emikisa gyo gyatandika okuggwaawo. your chances deteriorated, your blessings. Waliwo omwana omuwala ondaba ku ABS TV There's kati. a young lady, you see me on ABS TV. Walina chance. You had a chance. Walina emikisa gy'abasajja. You had chances of getting good men, Abagagga. rich men. Matiina. Matiina. Nakiwala. Ani. Walina emikisa gy'abagagga. You had a chance Ate nga bakuwa. and they could give you. Naye kati emikisa egyo tegikyaliwo. But those chances are no longer there. Era weebuuza gy'alaga wa? And you keep asking yourself, what happened? Where did they go to? Buli w'olaga Wherever you go, bakugamba kino. they tell you something else. Bakugamba kiri. They tell you that. N'omukazi ono yatwala omwana we eri abayigirizwa be. Even this lady took the child to the disciples, N'atafuna ansa ntuufu. but she never got a right answer. N'agamba paana. She said, no way. Kaneeyongereyo ewa above. Let me continue to the highest command. N'alumba Jesus. Yesu. She went up to N'amugamba Jesus enough is enough. and said, Echimana chimana mukama wange. Nkooye okutambuza omwana wange buli wamu. Tired of moving with my child here and there. Wano sivaawo. I'm not leaving this point. Mutambuza buli wamu. I've taken my child everywhere, Ne mutwalira n'abayigirizwa bo. even up to your disciples. Naye nga tebalina kye bakoze. But there's nothing they did about the situation. Kati gwe last. Now you are my last resort. Yesu n'agoba Jesus dayimoni. chased the demon. Teyagoba nsimbu. He never chased epilepsy. Yagoba dayimoni. Rather, he chased the demon. Kati gwe kyolowooza nti kyewaba. Now you, what you think happened to you Nze si kye ndaba. is not what I see. Nze ndaba birala I nnyo. see something totally different. Haleluya. Amen. Kyova olaba nti abantu bangi ojja wano. That is why you see that many people, you come here N'oŋŋamba Musumba nina edduuka naye terikola. and tell me, Pastor, I have a shop but it's not working. Musumba sente zimbudde. Pastor, I failed to get money. Mukama n'antwala. And then the Lord takes me. Ne nnengera. I visualize. Nsooka ne ntunuulira ennyumba kw'osula. I first see the house that you stay Baze in. Mukama kindeetedde ne wano. Buli muntu yenna Everyone, the Lord has brought it again. wandiika amannya ga landirodewo. Write your landlord's names. N'abali ku ABS Even TV you that's on ABS television, wandiika amannya ga landirodewo. write your landlord's names. Ennyumba kw'osula. Your landlady, the houses where you stay or rent. Jangu galeete wano nnaku lw'enkya mu semina. Bring them tomorrow in the seminar. Abamu musula ku nnyumba naye ng'ennyumba kye kizibu. Some of you stay in houses, yet those houses are the exact problem. Nga bw'obuuliza ebyafaayo by'emizigo Once egyo, you're to discover the history buli of muntu those agivaako houses, agenda mwavu. whoever lives that house goes very poor and disorganized. Nga n'abajjako nga balina ssente zaabwe Even those who come zibakwako. when they have their money, it vanishes. Ennyumba zirina ebizibu. Houses have issues. Amaduuka ge mutomera ne mupangisa Shops that you rent, they have issues. gabana ebizibu. They have problems. Osobola okugwa ku dduuka ne libba omukisa gwo You gwonna. can get a shop and it ends up taking away your blessing. Osobola okugwa ku dduuka n'olipangisa You can rent a shop, n'olitomera. but while you've knocked, Oluba okuyingira n'oteekamu bintu ogenda okulya nga ne bannayibba you put be in your batandika okuwa commodities. obujulizi. You hear the Ha, neighbors saying, yazaawo. "Ah, Ha, now that eryo one, edduuka. that shop there. Katumulinde. Let us wait and see. Awo. That shop, Buli muntu agenda waavaawo whoever akaaba. goes to that shop lives while crying. Enkya buli muntu yenna mpandiikira erinnya lya Tomorrow, landiroodiwo. everyone write for me your landlord's name or your landlady. Abantu balina ennyumba People have houses, naye ng'ennyumba za bizibu. but the houses have many problems.
nga bwe yali azimba In that when a person was building the house, yakizimba mu kkubo he ly'ebisambwa built it in a way of evil spirits. nga bwe yali agizimba When the person was building, baalina enkayana ne neiba bwe they had wrangles with the neighbor, kati neiba n'asimbamu eddogo and the neighbor connected it. teri alibeeramu n'afuna No mirembe one stays in it and has peace. kati gwe ng'otomera Then for you, just come far. zikubira eddala oba okitegedde Clap those hands if you've understood it. naye era n'ekyo nakyo But even that kirina ensibuko yaakyo has got its source. It has- era lwaki gwe why does it have to be you? lwaki gwe atomera ennyumba ezirina Why is it ebizibu you that finds houses with problems? lwaki gwe Why you? n'ogula akapikipiki You buy a motorcycle. mu bantu betulina bonna mu ggwanga Of all the people Abalina that, have in the boda country boda. that have motorbikes, eyo era eyo lw'ogiguze yours the day you buy it, gwe bakiba does it have to be stolen on that same day? yimirira ku bigere ebyo Stand up on your feet. waliwo oluyimba lwenjagala There's a song I want. yesu jangu Jesus, come. kuba ndiwulira yesu jangu ekunze muweeyo ki aha yesu ajje ha muwobe emikono mu bbanga
God bless you. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. We have come back St. Kid service, Holy Father. tukomyewo nate mu saavisi yaffe ey'okubiri kitange. Let your presence be here. okubeerawo kwo kakubeere mu kifo kino. Come and finish whatever we fail to finish. jangu omalirize buli kimu ekyatulema okumaliriza. Come and finish our houses we fail to finish. jangu omalirize ennyumba zaffe ezatulema okumaliriza. Come and finish all problems we fail to finish. jangu omalewo buli kizibu kyonna ekyatulema okumaliriza. Come and finish all sickness jangu omalewo buli ndwadde yonna beyond us. ezitusukkulumye. Come and pay every debt of your people they jangu have. osasula buli bbanja ly'abantu bo tebalina. Put up your hands and close your eyes. Bbanga ozibiriza amaaso go.
Speak the situation beyond you. yogera buli mbeera ekusukkulumye And be serious. era beera serious yimusa eddoboozi lyo Raise your voice yogera embeera and gy'oyitamu speak a situation you're going embeera through. embi gy'oyitamu In your spirit that go through, gyogere mu maaso ga mukama present it before the Lord. ogambe katonda Say, Lord, koyo kaaba I'm amaziga tired of shedding tears. koyo kaaba I'm amaziga tired of shedding ekiro tears. kyonna nkaaba amaziga I njagala tried, ntandike but I just want to okaaba start amaziga ag'essanyu to have tears of joy. mukama kyusa oluyimba lwange Change my song. oluyimba olw'ennaku That song of sorrow olugye mu bulamu should be bwange taken away from my life oteeka oluyimba and olw'essanyu bring that mu song of bulamu happiness bwange in my life. mukama njagala I mirembe want peace. nkoye I'm okubonaabona tired of suffering nkoye loss. okujoogebwa I'm tired of being nkoye undisputed. endwadde I'm tired of mukama sickness. njagala onsumulule Lord, set me free. yogera embeera embi Speak, gy'oyitamu David, speak the situation akamugozi you're going k'olwaleero through. This great olina evening. embeera embi You have certain situation gy'oyitamu that you're going through, ekumazeeko but emirembe that's taken away peace. mujja wakumazeeko Your emirembe co-wife has taken a stepmother peace. wakumazeeko Your emirembe stepmother has taken a peace neighbor away from you. wakumazeeko Your emirembe neighbor has taken a peace away from you. He bewitches tolina you, but tewamukola nothing you did even ogambe back to them. katonda olwaleero Pray for the Lord. omulabe wange My byonna enemy, byonna byansindikira whatsoever they do say to eddoko me, the lyansendekera witchcraft they njagala sent to me, limuddira should go olwaleero back to them today, nsobole ofuna such emirembe that I gain my mukama peace. nkooye eddogo A card of eddoko witchcraft. lindi bubi It is too much to omulabe me. wange My enemy andoka bewitches me, naye sina kye but I have namukola nothing against that amazima person. sina kye For sure namukola I did nalina nothing. emirembe gyange I need my gyonna peace. gyonna gyaggwawo Wherever my peace was nalina perished, omusajja wange I had my husband, yandekawo but deserted me. njagala akomewo Let my husband come omusajja back. wange My husband njagala akomewo should come back to tukuze me. abaana We baffe bring up our children. obugagga bwange All my wealth bwe nalina that I had at njagala first bukomewo should come back. taata ayinza byonna My father, the owner of all, feba gye nalina what I had, n'omukisa gwe nalina all the fortune I njagala had, bikomewo should come back to me. nalina ebintu Get up for I Jesus my Christ. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Get up for Jesus Christ. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Get up for Jesus Kubira Christ. Yesu engalo ez'amaanyi. Have a seat. tuulako wansi Obulamu bwo your life bugenda kukyusibwa. is going to be transformed. Kyukira muno mugende nti tosubwa, Tell your neighbor that tosubwa. don't miss Conference enough is enough. conference ekimala kimala. Mukama mulungi. God is good. Buli kyobadde olabanga ekizibu eri obulamu bwo Wherever you have been seeing as trouble in your life, kigenda kuddayo gye kyava. it's going to go back to where it came from. Tuli mu lunaku olw'essande olwaleero We're in a Sunday today, mu kitundu ekyokubiri akawungezi ka leero. in the second service of this evening. Mukama agenda kukyusa obulamu bwo. God is going to transform your life. Saavisi y'okumakya The morning service, tubadde n'ekibuuzo. we had a question Kiki ky'okooye that what is it that you're tired of, okulaba which you're fed up of seeing mu famire y'ewamu? in your family? Era ddala kiki ky'okooye And what is it you're tired of okulaba seeing mu famire y'ewamu? in your family? Mu bulamu bwo okooye omuzimu In your gw'ensimbu. life, you're tired of that spirit
abaana be wammwe bagwa nnyo ensimbu. all your siblings. Ekyo kikooye, gamba Mukama ekyo kikooye. Tell God that you're tired of that. Ddala kiki ekyo ky'okooye What is it that you're really tired okulaba of seeing mu famire ye wammwe? in your family? Abantu be wammwe bagwa nnyo eddalu. Your family people always get mad. Ekyo era ekyo olabira ddala owulira ddala ng'okikooye. And you feel you're tired of that mental Abali ku disorder. ABS TV, Those of you over ABS TV, buli muntu tandika otambuze obwongo bwo every person begin to move around in your body olabe kintu kyekyo and find out which thing is it ky'okooye okulaba that you're tired of seeing in your mu life famire ye wammwe. or in your family. Era ebyo bye bimu bye tugenda okukwatako And those are some of the things we're mu going to conference tackle etandika olunaku in olw'enkya. this conference that is commencing tomorrow. Enough is enough. Eyitibwa ekimala kimala. Sikubire ddala oba okitegedde. Give it up for Jesus. Okuva olwaleero ekigenda okukakasa From today onwards, what's going to assure you nti waliwo Mukama by'atandise okuggyawo mu famire yo. that there are certain things that God has started removing from your family. Okuva olwaleero From today onwards, ogenda kutandika okuwulira, you are going to start hearing. ogenda kutandika okuwulira You're going to start hearing obujulizi testimonies mu famire yo. in your family. Ogenda kuwulira You are going to hear woonoomanyira nti waliwo kati ekivuddewo how you're going to mu prove. famire yammwe. That's the way you're going to prove that something Kwe has kuwulira left. nga baganda bo Is to hear omu that ku bo your yalinnya brothers- ennyonyi n'agenda ebweru. One of them boarded the plane and went abroad. Kyukira muno muge nti ogenda kuwulira. Turn to your neighbor and say, you are going to hear. Ogenda kuwulira You are going to hear. ng'omu ku basisitawo mu One- famire ye wammwe one of your yafunye sisters omusajja in your ate family Has ow'obuvunaanyizibwa. got a respectable husband. Ogenda kuwulira You are going to hear that. naye ebyo byonna, But all that, those miracles cannot happen in your family ebyamagero ebyo byonna tebisobola kubeerawo mu famire yo. if that problem is still there, Kasita ekizibu ekyo kiba nga kikyaliwo. that yoke is still there. Ekyo ekikoligo bwe kiba nga kikyaliwo. Today, Olwaleero, let Jesus remove that yoke from your Yesu family. kagyewo ekikoligo ekyo ekiri mu famire yammwe. Spirit of rejection Omwoyo gw'okulekebwawo in your family. mu famire yo. As I told you in the morning, Nga bwe nabagambye ku makya, God is going to send you in your family. Mukama agenda kusindika mu famire yammwe. You're going to create a new item, new chapter. Gwe agenda okutondawo essuula empya mu famire yammwe. You're going to create a new chapter. Gwe agenda okutondawo essuula empya. New chapter of marriage. Essuula empya ey'obufumbo New obutukuvu. chapter of riches. Essuula empya New ey'obugagga. chapter of life. Essuula empya ey'obulamu In your family. mu famire yammwe. Bw'otunuulira famire yammwe, Once you look at your family, onoonya omukisa gw'obugagga nga teguliiyo. you look for a blessing of wealth when it's not there. Taata yafa atavuze yadde kamotoka. Your dad died without even driving a car. We don't have ushers. Tetulina baweereza.
omukisa. A blessing. Mukama mulungi. God is very good all the time. Chukira mnamugeti Yesu agenda kukyalira family yammwe. Turn to your neighbor and say, Jesus is about to visit your family. Damo kibagambo kimugambe. Tell your neighbor that again. Damwero kimugambe. Again, tell your neighbor that Jesus is about to visit your family. Damwero kimugambe. Tell your neighbor again that Jesus is about to visit your family. Let your family to be free. Leka family yo ebeere n'eddembe. Let that evil spirit disturb your family Leka ekyo emyoyo emibi ekibadde kitulugunya to get out from your family. kifulume kive mu family yamwe. Matthew chapter 17. Matayo essula 17. Verse 14. Matthew chapter 17 verse 14. Continue. It says, when they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Lord, have mercy on my son, he said. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. I brought him to you and to your disciples, but they could not heal him. You unbelieving and perverse generation, Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me. Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed at that moment. Okay. Clap for Jesus Christ. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Bwe baatuuka eri ekibiina, omuntu n'ajja gy'ali n'amufukamirira ng'agamba nti, Mukama wange, musaasire omwana wange, kubanga agwa ensimbu zimubonyaabonya nnyo, kubanga emirundi mingi ng'agwa mu muliro era emirundi mingi mu mazzi.
ne muleetera abayigirizwa bo ne batayinza kumuwonya. Yesu n'addamu n'agamba nti mmwe ab'emirembe egitakkiriza emikyamu ndituusaawa okubeera nammwe? Ndituusaawa okubagumiikiriza? Mundeetere wano. Yesu n'amugobako dayimooni n'amuvaako, omulenzi n'awona okuva mu kiseera ekyo. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Clap for Jesus. I have a question today. Nina ekibuuzo olunaku lwa leero. What you call cancer, is that cancer? Obulwadde bw'oyita kansa kituufu kansa? Ask your neighbor. Buuzaako muliraanwo. Obulwadde bwe bakugamba That sickness you were told, kituufu bwe bwo? is it true it's the one? Yes, they told you you have pressure. Baakugamba nti olina pressure. Is that pressure? Kituufu olina puleya? Prayer? Abakadde bagiyita puleya. Is it true you are HIV positive? Kituufu olina akawuka ka mukenenya? You have diabetes? Olina sukaali? Walwala sukaali? That thing you call diabetes, is it Ekintu kye diabetes? bayita sukaali ddala kituufu sukaali? Look at this woman. Tunuulira omukyala ono. She came to Jesus. Yajja eri Yesu She said, n'amugamba, I have a son. nina mutabani wange He's sick mulwadde, with epilepsy. alina sukaali, Epilepsy. alina ensimbu. Mulwadde wa nsimbu. He's epileptic. Zimukuba muliro. He gets fits every now and then, Aziyita nsimbu. attacks every now and then. She's calling it epilepsy. Ye ng'aziyita nsimbu. For her, she thought it was epilepsy. Yesu bwe yali azigoba, When Jesus was ye chasing yagoba them, dayimooni. he chased the demon. He never said, you epilepsy, go. Teyagamba nti gwe ensimbu genda va ku mwana. He said, you demon, Wabula yagamba gwe diamond get out from this va ku child. mwana. You have to ask yourself. Olina okwebuuza ekibuuzo. Yes, report from doctor said you are HIV. Kituufu abasawo bagamba nti olina You have diabetes, nti olina sukaali liver, oba Cancer. ekibumba kyalwala, kidney. ensigo zo nnafu oba zaalwala oba zaavu. Is it true? Kituufu ddala. I think she had a medical report from doctor. Ndowooza era yalina ebiwandiiko by'abasawo bye baamuwa. Nti omwana wo That your child mulwadde waki? is suffering from Wa nsimbu. epilepsy. Bwe yamuleeta ewa Yesu When she brought the child to Jesus, n'afuna lipooti empya. she got a new report. This is not epilepsy. Nti zino si nsimbu, This is a demon. wabula ono dayimooni. Now today, Kakati olwaleero, abali ku ABS ne ku- those on ABS TV, nammwe abali wano, and you that are here physically, ogenda kufuna lipooti you are empya. going to get a fresh report. Ogenda okwetegeera You are going to nti baneewadde baŋŋamba nti ndi mulwadde wa going to kansa, discover the new you. Much as they said you have naye ono cancer, si kansa. but this is not cancer in actual sense. Lwaki sometimes kinnumira wano Why does it pain here at times? ate enkeera ne kikyusa position And the next day it ne changes kidda side eno. and it goes the side of the back. Which cause of that? Oyo abakookolo nabaki? Sometimes you feel pain and Oluusi owulira obulumi this side, mu ndento eno wansi. and the next tomorrow you feel pain too much. Then olunaku oluddako In your leg. n'owulira obulumi obuyitirivu. nga Which buli kind mu of bwongo. that diabetes? Kakati oyo sukaali waawa.
She came to Jesus. yajja eri yesu. Wulira bw'alipootinga. Listen to how she's reporting. Omwana wange My child ensimbu zimukuba mu muliro. My child keeps falling into Agwa fire. mu mazzi agookya. My child falls into hot water. Ffenna tukimanya ekisuula omuntu mu muliro All of us, ogwagwa. we know Kiba what ki? makes people fall into such things is Si what? nsimbu. Is it epilepsy? Kati ye Yesu akuwadde ansa. Jesus has given you a different answer. Si Instead. nsimbu. That is not epilepsy. Wabula dayimoni. Instead, it is a demon. Si nsimbu. That is not Wabula epilepsy, dogo. but that is witchcraft. Tuli wamu. Out together. Teyebaka. She could not sleep. Even the child wasn't sleeping. You must ask yourself, Olina okwebuuza muli. why? Lwaki? Why you are the one who have that cancer? Lwaki ye gwe Liver alina- cancer. alina kansa w'ekibumba? N'ozimba omubiri wenna Your n'amagulu. whole body swells, even your legs, Kubaga bagamba oli mulwadde wa cancer. because they diagnosed you with cancer. Ekibumba kirimu amazzi. Mawuggwe galimu amazzi. That your lungs have some liquid. What you ate, Kyofuna what you ate, oba kyewalya. kiki walya? What did you eat? Eh? Walya ki? What did you eat? Olyoke okuba nga gw'ofuna cancer, liver For- cancer. For you to get cancer of the liver or of the kidneys or of the lungs. Of all people, we have like 40 million people Mu in bantu Uganda. bonna- mu bantu bonna obukadde nga 40 bwe tulina mu Uganda. Nobangera cancer yalonda mu ggwe. It comes to choose you. Cancer comes to choose you of all people. Oyinza okusanga omwenzi lukulwe. You can find someone who's a womanizer or a Naye ne harlot, bamukebera nga si mulwadde wa siriimu. but they test them and they test HIV negative. You spend like 13 years in your marriage. Omaze emyaka nga 13 mu bufumbo obwo. You don't do this. Don't change it. Totagalatagala. Neero n'ogenda ne bakupima ne bakukebera ne bagamba nti But you oli go mulwadde for a test wa and sukaali. they diagnose you with diabetes, Oli mulwadde wa siriimu. that you are HIV positive. Of all people we have in Uganda, Mu bantu bonna be 40 tulina, millions. obukadde 40 Hepatitis B. hepatitis. N'otuuka ne bwenu ne bakomyawo. You even reach abroad and they deport you. All people Ku bantu bonna we have. be tulina mu nsi eno. Era gwe alina hepatitis. Does it have to be you with hepatitis? Omwana wo n'akubibwa ensimbu. Your child becomes epileptic. Era owuwo. Does it have to be your child? Era owuwo. Does it have to be your child? Which kind of that? Ekyo kiba ki? Kiba kiki ekyo? Era n'ekigenda mu maaso mu bulamu bwo tokimanyi. You don't even know what's going on in your life. Mulwadde wa nsimbu. This one is epileptic. Omwana wange agwa ensimbu. My child is epileptic. Yaziisa ensimbu. Yeah, for her, she's naming it epilepsy. Waliwo eddogo There's witchcraft. nga bw'oyingira mu ddwaliro bw'oti In that once you enter a hospital like this, nga libula it disappears. ne banoonya obulwadde nga tebabulaba. They diagnose, they make whole body tests, but they don't see anything. N'oddayo eka You go back home, ne butabuka. it starts worse than it was. Omwana n'abeera ewaka A child can be at home n'abeera okay. and is very well. Buli wagenda ku ssomero But the moment the child steps at school, ne bakuyita. they call you. Maybe that is a epilepsy. This is Andy Van Simbu. Over. Over, maybe. Kyukira mulamu ge nti
weetaaga okuzuulibwa. Turn to your neighbor and say, you need to be discovered. Weetaaga okuzuulibwa ekigenda mu maaso You need to discover what is going on in mu your life. bulamu obwo. In your life. Zikubire eddala oba ozitegeera. Clap those hands if at all you've got it. Ensimbu Epilepsy. omwana muleetedde abayigirizwa abo bamuwonye I brought my child to your disciples to heal him, naye tebamuwonyeza. but they couldn't. 40 million we have in Uganda. Obukadde 40 obw'abantu bwe tulina mu Uganda. Endwadde empya eyakayingira mu Uganda The new disease that has just come, era neesookera ku ggwe. does it have to start with you? Buli kizibu ekiri beyond you Whatever problem nga kyakuyitirirako, kirina kuhapeninga ku ggwe. nga kiyitiridde, does it have to happen to you? Era ggwe Does it have to be you? mu basajja bonna be tulina Of all the men we have, era gwe omulwamu omusajja owuwo. does it have to be you to fail to get yours among those men? You like a round about. Olinga rawundi. Weetoolirwako otyo. For you, they just sat out, they just move around you like this, like a round. Buli ekijja kikyukira Whatever ku comes, ggwe. it just rotates You around. like a round about. Olinga rawundi yokka leero. Kale lero wakyaliwo round. Baaki. Yeyoke yasigalawo. Yeyoke yasigalawo. Bayita Eh? bwayise. Olinga round. Buli ekijja kikwetoololyako kiti. Whatever Shit. comes, it just rotates around you like this. Akabiina